Hallelujah. Once again, we thank God for this wonderful Sunday morning. It's a privilege, and I'm glad I am coming your way once again to share with you the good news, the gospel of Jesus Christ. Pesaya Bompaye, a brave Radia Dawasi, wasem na mankwa, wasem na sisa shebre. Bra ye ka wasem yi. De onya ni da so, ma onya ni da so. De na setena esi ni trase no. Beja na setena enam wasem. Mani pante wonne esanse. Wonne na de enkwa ba. Ya dawasi se anopai so wakasa kire wo Yesu Kristo dinimu. Amen. And then so yeda so kwa Awurade aye na Awurade decide ya chaye nti ayemene o ya sade se ye be hye nyame anuonyam awoda etise so nyani pa nyina na wo dae no wo metumi sore ye aye ayadom se woda na sore a ayadom obi fi se oda ya sorry no ayene time na eso enyane no obua anya time na nyane ho se time na nyane ho a wo dey for the same time no a wo say wo setting na wo dey to abo na wani ti ya wo say no nya ho fakosi obi nso a wo na oda ho na mo reso betumi nyane a anya time na nyane nipa if say we are say so wunim owu a hwena tinati so onipa woda na wo nti so obi wu na satan ntumi nyane no a wonso wi wobra na wada anya wachi nya ayo nyankopon na hu mobo ana ode ne saka wo ana honhom saba wo a epeja wo enu nti esa ntumi hye nyame anuonyam seconds bia minutes bia hour bia ukai de Awurade aye na odi anuonyam ma no akyede akese asombo ene nkwa a onyame de ama ene amopai enu nti bepesa wo da nyame ase se bebi a wo bia wo temi bia da onyankopon ase sima seconds bi ka bi kire Awurade sana me no aka na sem. Thank you, Jesus. Mirafo anopai no din komo kakra na komo ye di no atudi ni say who is your guest? Who is your guest? Aya sembisa ana ni bisawo adofo aya ni patunya ahoho obetumi besuawo na wabe ahoho so we by your no never can say your guest. I saw now what you just said panwani. I saw now masani pano na ni to meet you. Sansu obi su to me, one su to me to suffer obi say. Bia me di ma woda. I need to me person we am guest. Obana me no bom na ye gi ani. Utumi ka say me nua na me invite you. Person me no pie na me do kwa bonten ko me do ko tena baby na me gogro ho tim pesa wo ya me guest pesa na de me ya osonko na dofo asembisa bibisa no pai ni say who is your guest nkomo we ye nkomo a ye behu afri yo ani huma no etra ye try mienu we ye enkomo a megidie se ababua isanse enkomo a ani kapa bra Yesu Kristo ba asasi so na ofri ni dwumadi ase na Yesu musa onko a aye dwumadi enu a ni ministry of the abase Oba beji wiase nkwa. That was his core mandate. Say Oba beji wiase nkwa. Di Yesu firi suruba no
na onim na sɛdeɛ na okuta dwumadie kɛseɛ sɛ ɔbɛgye wiase nkwa nanso Yesu a ɔbɛgye wiase nkwa no Bible say ɔbaeɛ no ɔno nko ahu sɛ ɔyɛ adwuma no a ɛnyɛ yie so now you can't do it alone you need others to support you nti Yesu Kristo baeɛ no ofra sɛ sɛ ɔpeki nipa baako mmienu mmiɛnsa bi the Bible say onya nipa kakra bi ka no ho bɛyɛ nipa bɛyɛ 4-5 bi ka no ho na ogusu odi ni dwuma kakra no sabre ni mu a na nipa bi no so ayɛ nhyehyɛe sɛ wɔn so wɔpɛ sɛ wɔware abrabɔ a yɛbɔ yi adekyi a onipa wu yawu nipa ebinom so ware obi yɛ na yie no na obi nso ware obi wura ho no na obi ani agye enti sabre deɛ na ebinom awadigye na wɔsi da bi yɛn pɛ sɛ yɛn anigye no yɛn ko a yɛbɛgye yɛn ni the Bible say papa yi to suffer nkɔfo bebree mepɛ sɛ ɔkamfo no ɛka story no efiri Onyankopɔn asɛm mu Yohane moma etimienu ne yimu a ɛyɛ baako ɛde ba no bacho sesɛn Onyame asɛm ni ɔse na da ɛkɔ so mmiɛnsa no wɔhyia ayeforo wɔ Kana a ɛwɔ Galilee na Yesu ne na wɔ hɔ na wɔhyia Yesu ne n'asuafoɔ nso ba ayeforo no ase na nsa no anso no Yesu ne na se no sɛ wɔne nsa Yesu se no sɛ Oba ɛdeɛ na mene wo wɔyɔ medɔn nnuri na ne na se asomfo no sɛ bibiara a ɔbɛsɛ mu no munyɔ hallelujah Bible say nipa na ɔyɛ ayefuro yi ɔtonsa frɛ nipa hodoɔ bebree medie di sɛ ebia na the friends bi yɛ doctors ebinom yɛ lawyers ebinom yɛ judges medie di sɛ ɔfrɛ all kinds of people class of people different types of people the high class the low class ɔfrɛ wɔn nyinaa sɛ wɔn mmra na wɔn mmra na wɔn magye w'ani sɛdeɛ ɛyɛ yɛhu sɛ ankɔfoɔ yɛ aware a wɔn ware a wɔn to nsa frɛ afoforɔ mmea me ware no me nso me to nsa frɛ nipa ahodoɔ bebree wɔn a sɛbio bibi wɔ wɔn nsam ɛne wɔn nso a sɛbi wɔn nso level no ɛso wɔn a ɔto nsa frɛ nipa ahodoɔ bebree and the Bible say ɔfrɛ saa nipa ahodoɔ nyinaa aberanteɛ no anaasɛ wɔn a wɔware no wɔnwie wɔ hɔ nom a wɔto nsa frɛ Yesu Kristo nso we invite Jesus say Jesus nso emra ayifuhia no asibi Bible say nye Yesu nkoanso invite no na mo invite Yesu Kristo ni mame a ye friend Mary enso se ono nso mra ayifuhia no asibi ti Yesu kono magie ni se anam say Jesus Christ you good and a wonderful person ti no na nkofo ahyiafo na wapa on Satan no odi won kan ho if say Jesus aye kyerɛkyerɛni enti de bia na odi ne nkofo a opa wo no oni wo nyina ne nante enti ahyiafo ne ka ho ana wo nyina ɛkɔ ayifuhia na si na jiwfo mamre mu no sɛ obi ware a enti sɛ ye de ya ya come me ndane kwasia da ne awie we de a week long feast ebi wo ha bosome bi wo ha na wotwe tuwo mu chi wo mani ankasa anu nti sɛ obi ware na sɛ ebedi na wotwe a ɛsɛ hu sɛ saa nipa kro no ɔto no bo ɛna ɔyɛ nhyehyɛe na wotwe awode yam planning 3 days tutumu sabrantie oni ababa wa na oware no wo mu bu planning aye nhyehyeye
nipa ahodoɔ ɛbɛba aduane ahodoɔ a wɔn bɛdi nsa ahodoɔ a wɔn bɛnom na mini hɔ baawo ka abakɔsɛm no a mɛgye adi sɛ ɛnam sɛ ɔto nsa frɛ nipa ahodoɔ nti no wɔn de all kinds of nsa de kɔ hɔ ɛna wɔn mu ɛgye wɔn ani wɔn mu didi na wɔn mu nom dako atwam na mmienu atwam na mmiɛnsa atwam na wɔn mu su didi na wɔn mu nam obiara ni hɔ a ɔmpɛ anigyedeɛ obiara bufu na ɔde aduane si n'anim a na wafura aseɛ sɛ ɔseresere aduane sisa nipa ni aduane ɛma nipa tebea ɛsesa nti na last week na me ne wo di nkɔmmɔ meka sɛ Israelfoɔ bra wɔn nam serɛ so na ahokyerɛ ba kakra wɔn fura aseɛ sɛ wɔn complain sɛ yɛdi mana na dia aduane ma wɔn bufi efura aseɛ sɛ wɔn complain sometimes aduane kura ma sɔfo kura to ne bufu ne yɛ kyerɛ no kɔm kakra ne di bu kura to ne fu anya ne fault because ɛkɔm wɔ hɔ ɛyɛ nibrɛ ti Bible si na aduane awɔ party nase enjoyment ɛkɔ so nanso along the line wɔn mu kɔ no a ɛkwan so ɛna Bible say wɔn mu discover wɔn a wɔyɛ nkoa a wɔn sɛb wɔ aseɛ no waiters no wɔn mu sɛ nneɛma bi atɔ so ni nsa a yɛde som ahɔhoɔ no nyinaa asa na Yesu Kristo ne maame Mary nso ɛwɔ hɔ nti Mary nso nya saa information no sɛ nsa na wɔn mu di sɛb no asa na medɔfo sɛ woyɛ party na wato nsa frɛ wo namfofoɔ na wɔn aba na afei along the line no a obi si manya aduane no bi obi si manya nsa no bi ɛdin bɛ na ɔde kɔ ɔho nso ho a ɔna wokɔyɛ wei wontumi nyɛ na wokaeɛ ɛkyɛ sɛ ɛnguaseɛ paa ɛna ɛyɛ ato aberanteɛ ne ne yiri ɛdin a wɔn de bɛkɔ no nyɛ dini papa sometimes wɔyɛ abrabɔ mu no pɛsɛ wote aseɛ na te aseɛ bi sɛ wobɔ abrabɔ yi a asetena yi a wokɔ yi a wawadeɛ yi ɛkɔ kama deɛ ba pɛsɛ wote aseɛ sɛ ɛdu baabi a ɛnneɛma bɛyɛ rough wɔn hyɛ akwantuo n'ase wɔn hyɛ awareɛ n'ase mu na nneɛma nyinaa ɛkɔ tee biribiara deda n'akwan mu ne nyini sɛ aberanteɛ no na sɛ awarefoɔ no na wɔn adwene sɛ nsa bɛsa wɔ kwan so nanso edu baabi no na wɔn nsa asa sometimes pɛsɛ wote aseɛ medɔfo a wotie ne sɛ wonya nneɛma nyinaa tɔtee edu baabi a nneɛma bɛsi ne tiri ase edu baabi a wɔdwuma sɛm no ebɛsi ne tiri ase ɛno kyerɛ sɛ onyankopɔn wɔyi n'ani apaa edu baabi a awareɛ no nneɛma bɛyɛ rough wɔ mu hyɛk bi kakra bɛsi wɔ mu ɛno kyerɛ sɛ nyankopɔn wɔyi n'ani abrabɔ da wɔbɔ no wɔbɔ ɔhomɔden paa adwuma biara woyɛ bi ba wode hwɛ so a wotumi sɛ wokɔ a bɛdu baabi na ban na wakrahye yes saa na abrabɔ teɛ saa na asetena teɛ ɛfiri sɛ aberanteɛ yi asetena mu wɔn abrabɔ mu wɔn awareɛ mu wɔn ani gye mu no du baabi no shortage ɛbae the Bible says we invite Mary and we invite Jesus. Hannah Komoda Minu did the best of you said, who is your guest? There was a lot of people. Then you pop
bebre ene wo party nasi ebinom wo ho a abrabon mo ye bon nipa bi wo ho no mo a ye fre wo mo bedi wa ono de ensanwema e kosonko an ne ni ho ti nipa bi wo ho a who invite you ma bo abrabon mo a enamfo bi wo ho nipa bi wo beso bi wo ho bo wo a e so hwe nipa ko a wo de wo ho bo no Bible says many nyasa information no. And not then you hear Jesus Christ. Mary can say, I don't care. Me them me family home. I don't know you're the party and I will invite here. Then sa santi me here. Sometimes I ask Anna here. Abrabomo no. Obu a woni ne nam. Na nyoma kutia wa na wadwani agya. Te said here Mame Naomi edwane free nkrom na okotena mu asase so ebra nyoma ya rough kakra na wadwane nipa bebre wo ho no mu a woni nipa na obi ho oni ni kunu na ni kunu anyoma ya rough pe na wo frase se anidie ni ebu a o man no na soki se de face na obani si bunuku se de osisi esie ni kunu fa no enanyoma ya rough pe na dwuma jibu ya utumeka tira no ma mo papa nya na mehwe mo fie ha medofo se nyoma ya grofo okuna brabo mu a eyini ma so nyoma ya grofo wira brabo mu a abrantie enyi wo yire ma obi apa ne yire chi akofa oba foforo efise the all expecting yire no ni yire ni ntumi nya ni sa ba wo kan se medo ayeden and along the line we your banama o se bra we owomo enkomo menenwa sister owomo enkomo menenwa Bible say Mary telling any Jesus and o kachire Yesu Kristo say Yesu ensano ayade ye party no asa enim guase yaba me ye ba time mentumi ntran hwe emani guase ma abrantie invite me although invite me say me medidi nanso mentumi ntna ho emani guase ma Yesu ye biribi Mary no nim be Yesu be but listen to me Mary na wu Yesu nanso Mary when treat Jesus say ordinary when treat Jesus say Yesu ye ne ba keke o treat Jesus say he is the Son of God. Now, who Yesu said, Yesu yo bia keke. No, who Yesu said, Yesu yo nyankopon ba. Although Yesu free nimu na ba ye. Enti mele neni Yesu namu nyina no. Na odi anidie ni obuo soronko e di ma Jesus. Di bra Yesu Kristo ka ten say oba adan and I name wo ye. Ha mele kiti timpo. Okay, so wouldn't say una mena me wo and I'll kasa sa chure me say na ya wo treat pen for o boss enam anidi ya de ama na wa bie ne pono de ama unti wa gbe se sia wo ne na yepe o ma me se de o si ya unti wa gbe se wo ne na yepe papa na wa ma opportunity say Brebia betumi aban fie na de ope bi abaye no uvi se sisi a no na yepe dabi obi o a visa asori a me banti me bompa ya dodo ti Yakobon kura na se me kasa ya se nyame ye bibi dabi o why are you treating Yakobon? Is important. Why are you treating Jesus? No, is very, very important. Christonia will tell me. Anyone who is Christonia, who treated Jesus say, Mary treated Jesus with dignity, with respect. Although I don't know who Jesus. The Bible says. Na Mary nim say Yesu Kristo bibi sunko woni mu obetuna ye bibi but na Mary nim ade potia Yesu betuna ye
enti oka sache nkofo no sanka okan no dan ni hwe nipa no the waiters no see hey nkwa ne abrantie we dia papa we obeka chem se munya bia monya na Mary was confident with Jesus mu oni say Jesus betumi asolve solution no problem no betumi asolve o say Jesus wo ehia no nenso no ni ma deport ya Yesu be sometimes and for conditions su Yakobon nyame wo ye we ya be ye we awurade wo ye se ma me ya ye se onyankopon onya wakola o onyame nya small boy aka say me ye we ya na so ye we I said those days ya come send me I said Yakobon oye ya danfo woman nyame 1000 about 10,000 ni babu mbabia osima na mema ni abroso mawoso tutumi fa measures into nyamso ho ntwe Yakobon de onyema Mary said the oba katrom so munye bia monye Mary brand was my Jesus Mary de ni de ma Jesus aya wo de ni de ma Jesus aya wo de obo ma Jesus those around you are important hwero Mary pray na doctors be bro lawyers wo Jesus said all kinds of people na wo ho but obi anke but Mary de okay nti nipa wo mu ba wo nchen no e important abayo a opesa wo hari anya plantie bia na esa wo de human cause so bisa mo say sa abrantie se me ware no a obetumi aboa me dachi obetumi ama me dachi akosoro e so bisa say sa baba wo se me ware no a obetumi aboa ma brabo adwuma wo ya mpesa me di me huwura mu no me di me huwura mu sen o kwa adwuma mu sen se obenya sika fira adwuma ni mu ana se o kwa akoboa ma adwuma no akoso I say Ghana yampeni for you are seeing now obia preposition me famra me krom obia preposition di obenyenti and you are fighting kwan bia so because me beye penny we dwuma we mu a dwuma we de me kom me kan say one time me namwa me area na group bi aba nsi wo mu beboa community no wo be mani pasusu kakra nyomba stu ba ko se se minya lo ni pa ne e de mamia me rema no pa obi a ye be ma no bosia adwene odi ba ni se onya bosia no a lo no ne nsakan a okore na no se uko bi abrabo mu adwuma na wuwura mu no ya fa wo adwen be na wo de ko adwuma mu wo de kom se wo ko enrich ho ana se wo ko se wo ko make impact wo de unim dia ko boa adwuma na koso ana se wo de unim dia no e ko twi adwuma no nkoso companies be bregu because of nipa wo ko adwuma no nti okwa adwuma ni mu a nya na dwene se okwa akoboa ne mom de obenyanti the Bible says Mary dear party that's no na o hwe de obetumi aye de aboa and you tell me bisa say who is your guest reason here Jesus can't and say Jesus na on den na o genuine adwuma ti Satan no America sa no ne se Yesu Kristo ka se me brenya ndiri because one nature eni kita ho along the line Yesu ni onyankopon din kita ho a onyankopon man green light Holy Spirit convinces Jesus said this is the hour this is the time Yebribi Yesu Kristo said emantie mon hye nyina no nsuo amama se wo bredu a onyankopon be hye wo nyam nyabotre
Bible say oma wo hyensuo hina no amama Yesu ka cha mo nsansuo no fakọ na bra wo de nsuo no koma de ote ayefupon ni tri no wonum nsuo no na a different nsuo. Who is your guest? Yes, your guest now. This young man strategically no you sunsu munipa a friend who namu for nyina no o sanso friend sunsu munika ho medafo wadwuma ho ye wabrabo wo bono wo ye nhihye wo tutu nioma we mebua we may say very good, but I don't pay. Who is your guest? We are your man in area. I saw to suffer Jesus because Abrabona Ubon, whether you like it or not, Ubetu Bebia, Christ is beba. But Sir Christ is bad. Where Christ Christ Emma crisis ni na ebras abrantia ni invite Christ no o invite Christ Jesus no crisis ni peja ye no enam say na Christ wo honti crisis ni na akofom so nam crisis bi mu so nam atiti bi mu so nam ohaw bi mu so nam amanie bi mu so nam animguasie bi mu a no good news the man invite Christ. Because when Christ comes, every crisis will bow. Crisis be a brand once. I do my same crisis na umwana. And I said, yeah, minim. Ba utie bia unim crisis kura uninem. Life no, I say sim classic. I say your man enkoye. Have a good news for you. Ebi awo bo brand we Yesu si nchen ebi ndu o ma gnu ndi ye but abrantie ene ababa wo wo mu hye wo ma wari ase wo mu invite Jesus nti along the line ni o ma fra sese ye rough no enam se le Yesu o nti ni ma nyina fra sese e ba kama enim guase bi ama se Yesu o abrabo mu a enim guase ntu do de bi amikase. So when the Abraham knew him more, and now do by experiment. Oh, any more. So we years to feel Abraham, Medofo, Oka, Obe crash. But say Jesus count one and found a humni at such level. Obe Casa, Matibiana Sisa. Who is your guest? So what Nantia Bobra? Nasa unyam to some Jesus. He's a special guest, and I am presenting him to you. So invite him into your life. In times of trouble, may I assure you, say, obey Nyama kama, Ediamo Bravo. Ababawa, Utie me a would die a paso. Ebia one nam rone a dinsufoso. Unya invite Jesus. Invite him. Call upon him. Sister, call upon him. Young man, call upon him. Minim yaria, I do what to Yadian Paso. What me also, as I'm catching up, say, and Yadia, if you are going to invite Christ as your guest, although doctors know, I want to assure you, sir. Yesu de nsabe kan wo bra wo da yare mpaso so bi ti sa bra mi ka say Yesu emfa ne sanka na on saw ya de minimum problem on name, but I want to assure you say dear oyema abrantie din yiri on sesan is the same yesterday, today and forever. Or your present or your past, no your future, na kupon. Disobey inviting as your special guest. Said your wayama ye mubino, ubet my amounts. I read in shroud.
na ɔnte n'anim kyerɛ wo mentumi ewie wɔbra me ma akwanya sɛ Jesus Christ anya wo guest a invite him as your guest wo business no wo career no bibia wo ye bia invite him as your guest oba ma wasundue man of person no ma Jesus omo sampa yi ni machi kasa se ni awrade nyankopon me gidi se me ye de bonye ni me boni nti ana o ma ba Yesu Kristo be wuye ene mate wasem me gitum se Yesu be wu man moja na Yesu hwie gu ye no fa wo me ho na fate me ho fe me pam ka se wo ye awrade me to me nsafro se betena makoma mu me giutum se me wura ane me kraje nkwa me hyebo se me na akai me som so me di won kwa manim se me wu a ma me babi pa na me ntena o wahini anim me da wasesa wa tworo me din e won kwa manim amen wa bo sampa e so unni asori bia kwa me encourage you say find a good church so kwa asori so na asori keke na woko now we invite Jesus as your guest and now we invite him as your guest no amend your life na tutu wanamo ye na sum ye na sanche na opie na ni onyamu a onya baby partner no do for wutie me so pese oni me din koma my number is 0244 593679 o fremia ye bebo nkomo ni abombaye wuni asori kwa pa sori a ye ka onyankopon asem asori a ye ka nkwaje asem nkone nam ni e ka nsem hunu enwu asum ko bebi a ye ka onyankopon asem ni e be build wo ama o Kristo som awie beye no ko saate bia no na wo beye nhura amenka ho awo Yesu din amen.